네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 아이고 감사합니다. 그래요. 지금 우리 사실 제가 많이 경험하면서 우리 학부모나 그리고 우리 학생들은 세상에서 제일 바쁜 사람인 거 제가 잘 알고 있거든요. 그래서 진짜 귀중한 시간 내주셔서 감사드리고요. 그리고 학생들한테는 굉장히 좀 모티베이션이 되는 그런 시간이 되도록 좀 준비했거든요. 단순히 뭐 마케팅이라든지 학교 입학이라든지 뭐 이런 것보다는 더 중요한 게 좀 있다. 왜 이런 것들을 얘기를 해주려고 하는 것 같아요. 제 자신도 그 상담을 하면서 정말 많은 걸 배우고요. 정말 깊이 있는 질문 가지고 얘기하다 보니까 정말 좀 알지 못하는 분야를 제가 또 공부를 해야 되고요. 왜 이런 부분이 좀 있는 것 같아요. 그래요. 오늘 준비를 하긴 하는데 지금 이렇게 할게요. 지금 이렇게 에듀케이션 포럼이라는 제목으로 달았거든요. 그래서 좀 생소할 수 있을 것 같아요. 좀 뉴스라든지 뭐 그죠? TV라든지 왜 이런 데서 쓰는 용어인 것 같아요. 그래서 약간 저도 그죠? 익숙하진 않는데 포럼은 약간은 좀 우리가 대화를 좀 더 하는 거거든요. 그죠? 그다음에 물론 뭐 질문에 압박을 드리진 않을게요. 하지만 언제든지 질문할 수 있도록 기회를 좀 드리고요. 그리고 그 좀 그죠? 뭐 뭐랄까 좀 격식이라든지 왜 이런 것보다는 약간 좀 격식을 풀고요. 그다음에 저는 항상 교육은 이런 거라고 생각을 해요. 그 뭐랄까 뭔가 가르쳐 주는 게 아니라 질문 통해서 교육이 된다는 생각을 많이 하거든요. 그러면 질문을 많이 할 수 있는 분위기를 만들어 주는 게 훨씬 중요하다. 그런 생각을 좀 많이 해요. 그래서 물론 제가 그렇게 하는데도 불구하고 하지 않는 사람이 있는 거 분명히 알아요. 하지만 우리가 톱 대학교를 생각하고 의대를 생각을 하고 그다음에 사회에서 뭔가 자기 역할을 생각한다라고 하면 꼭 그 부분이 중요하다는 것을 좀 인식해 주시면 좋을 것 같고요. 그래서 어렵게 온 만큼 제가 그 굉장히 좀 뭐랄까 의미 있는 시간으로 만들어 주도록 제가 할게요. 그래요. 그러면 제가 좀 소개를 해줄게요. Okay, so Yasmin, can you introduce your friends? Okay. Hi, very good afternoon to everybody, and thank you very much for coming. Oh, sorry. Okay. Stand here. Okay. All right. Thank you very much, everyone, for coming today. I know it's your national holiday, so thank you for taking the time. We are very excited to be here in Seoul and in Korea, just to give you information and give you some insights on how do you strategize your applications to top universities. But actually, more than that, is to give you an opportunity to provide a platform for your children and for students to get on this aspirational learning journey. And through this process, what we really aim for is for you to enjoy this process. Enjoy the process, discover your passion, build strategy for your passion, build evidence for your passion, and then, of course, getting into top universities is obviously an outcome, but more than that, the outcome that we're really aiming for is for you to gain so much more knowledge, improve your academics, enjoy what you're doing, and the outcome as a byproduct will be hopefully your university destinations. I came to the UK as an international student, so I'm from Malaysia. I did my Form 5, which I believe it will be here in Korea will be year 10, grade 10, year 11, depending on the year 11, GCSE equivalent. So I completed that, and then I was the third best in the country, top in my state, and I went to the UK on a scholarship to study my A-levels there, and then I did natural science at Cambridge, and after graduating, I was waiting for my research grant. I was doing something in genetics, and whilst I was waiting for my research grant that was in Cardiff in Wales, I started tutoring, and I started tutoring children from my neighborhood. These were kids who went to a normal state school but weren't quite doing very well in their school. They were getting E and D grades, and they ended up getting A's and A stars. And I still remember it was a cultural shock for me because a parent came to see me and said, "We're very happy with the C grade." And of course, coming from Malaysia, that was unheard of. I think my parents would have stopped talking to me if I had a C grade. So I came from that. So that was a cultural shock to me. So I worked with British kids.
getting into, students who then end up getting fantastic results. I went on to set up Cardiff Sixth Form College, and then it topped the league table. So that was set up in 2008. It topped the league table in 2010. And that was actually quite disruptive at the time because it was the first time in the history of British education that a sixth form college run by a foreigner topped the league table with British kids who were non-selective students. They were not the top students from their school. And not only that, they went on to get fantastic university destinations. Over time, then we started receiving applications from students from overseas, started off from Hong Kong and other countries, and then it became a predominantly international college. And then it continued we continued to top the league table since 2010. I moved to Oxford International College in 2017. I took an unranked school and topped that in the league table by 2019. And more importantly, my team and I, we have sent over thousands of students to top universities. But my mission here today is really just as an international student from an international background, is to really introduce you firsthand to my colleagues here from the university so that you can hear firsthand what they're looking for when you apply to these universities. Because this process of expectation, of course, you want to aim for these universities, but it's really crucial that through this process, we don't lose the enjoyment, the discovery of the passion, and through that, actually, you do gain the outcomes as well. But you've got to understand what the strategy is, provide opportunities for the children to actually engage in discovering their passion, and then you will see the results. So really, that's really the mission here today. And we will leave you with tangible action points as well. So we're not just going to give you information, we will leave you with tangible action points that you can take to help your children or for the students to help themselves as well. So I hope you enjoyed today's session. We're going to have a forum first, and then it will be followed by certain workshops. And of course, if you have questions, by all means ask your questions, because this is a great opportunity to have the superstars of the G5 universities here from Imperial, Oxford, and Cambridge. So I think it's a very unique opportunity, and I know that this very seldom happens where academics from the universities would come and talk to you. So I think this is a great. So please do ask questions. I know we come from a culture that we don't ask questions because that's the same in Malaysia, but I really urge you to do so because it's one in a lifetime opportunity to meet academics from these universities, so you can hear firsthand what they want. Because there are three things I've understood from their talks. They're looking at academic ability at the time when you apply. They're looking at the teachable factor, and they're looking at your potential as you will be taught at university. So that's what the three things I've gained listening to all of them speaking in Hong Kong over the last few days. So really, it's just to understand that better. So I'm going to pass the mic to them, and they can introduce themselves. So I'm really excited that they're here. So I hope you gain a lot from today. Is there anything you want to translate? Or? 그래요. 굉장히 좀 말을 빨리 했는데 이분이 카디프 식스폼을 만들었었거든요. 그리고 사실 전 2년은 사실 카디프 식스폼에서 있었고 그다음 10년 전쯤이었거든요. 그래서 그때 학생이 한 40명 정도 있을 때 이제 좀 만나기 시작했어요. 그때 이후로 계속 톱을 하고 있는 거예요. 그리고 어떤 이유 때문에 옥스퍼드 인터내셔널 칼리지로 옮겼는데 사실 그때는 카디프 떨어지는 사람들이 옥스퍼드 인터내셔널 칼리지에 있었거든요. 근데 갑자기 1, 2년 만에 또 톱이 되고, 그러니까 여기는 그냥 톱으로 만들고 싶어서 하는 왜 이런 노력도 있지만 학생들이 이 시스템으로 계속 톱이 된 거죠. 그래서 뭐 운이 좋게 그죠? 두 학교에서 거의 10년 동안 톱을 하고 있고요. 그리고 이 기회에 그죠? 뭐 말씀드렸던 것처럼 좀 그죠? 모시기 힘든 분, 한국에 처음에 오신 분 이렇게 있거든요. 그래서 좀 소개를 좀 하고 그죠? 진행을 하도록 하겠습니다. No, you don't have to. So, okay, yeah. Dr. Perry, you can sit down and then you can introduce yourself. Yeah. Maybe it'll go up now. Hi, I'm Dr. Randall Perry from Imperial College. I've had the privilege of being at University of Oxford as a fellow for 2 years. I've been at Imperial College for quite a few years, too many to name after that.
And before that, I did my degrees in the United States at University of Washington, a bachelor's, master's, and PhD. I'm also part of a program in the United States that was started that now gives a second PhD in astrobiology. But when I did it, I was one of the very first ones to do it with NASA, in which means that you're in multiple departments. Mine were microbiology, astronomy, and earth sciences. So I've got a certification from NASA as an astrobiologist. If I'm around long enough, I'll be able to look at the sample return from Mars, where we're looking to see if there's potential life on Mars. Outside of that, I work with ProEd, which you've seen some brochures on, and in the UK, a charity where we do a space settlement design competition, and also another one, an environmental design competition. And those also have a program that that you can have students attend in the summer at Imperial College called the Global Space Design Challenge. And I believe Sumo has some brochures if you're interested in that. So I'll pass the mic to, oh, you got it. Good afternoon, everybody. My name is Dr. Andre Hector, and I'm currently a postdoctoral researcher in radio astronomy at the University of Oxford. We're developing the Band 5 receiver package for the Square Kilometre Array, which is an upcoming radio telescope observatory, which is going to be ground-based and split across 2 continents in South Africa and Australia. So that's a very exciting project to be a part of. Before that, I did my PhD studies in Oxford as well. I was at the Queen's College, and I focused on novel heterodyne detection technologies for submillimeter wavelength astronomy. I can tell you more about that in detail later on, as I'll be around for most of the day. And then before that, I did a integrated 4-year master's at Royal Holloway, which is one of the universities within the University of London system. And I did an integrated master's in physics, mainly focusing on astronomy modules, because that's something I've always been interested in and thought would be fun. Hi everyone, it's great to be here with you today. I'm Dr Alison Twiner, and I'm a research associate at Hughes Hall from the University of Cambridge. I have a BSc in psychology and a PhD in the psychology of education, and I have also worked as a research associate in the Faculty of Education within University of Cambridge, so within the university and the college systems, which I think we'll probably speak about a bit more as we go through the day. My research interests are particularly around educational dialogue, multimodal dialogue, use of digital tools to support teaching and learning, and teacher professional learning. But great to be here with you. Okay, thank you very much. Thank you very much. 그래요. 제가 아까 좀 시작하기 전에 잠시 소개를 했지만 여기 닥터 페리 같은 경우에는 뭐 프로에드를 창립하고 그다음에 GSDC라고 되게 유명한 프로그램이 있거든요. 그래서 이걸 만드신 분이기도 하고요. 그리고 2분 같은 경우는 사실 리서처로 제가 좀 모시고 오긴 했거든요. 한 분은 에듀케이션 디파트먼트에서 캠브리지의 알리슨 트위너 박사님께서는 그죠? 에듀케이션 분야에 계시고요. 그다음에 가운데 계신 그 안드레 헥터 씨는 그 천체 물리에 관련된, 그다음에 사우스 아프리카하고 호주에서 전파 관련된 해외에서 해외가 아니죠. 그 우주에서 받는 전파 이런 거 관련돼 가지고 연구를 계속 하시는 분이거든요. 그래서 진짜 광대한 연구를 하시고 그다음 광대한 서포트를 펀드를 받아 가지고 하시는 분이거든요. 그래서 이런 분들이고요. 그다음에 리서치에 대한 부분을 계속 좀 얘기를 하실 거예요. 그래서 어쩌면 우리는 제 교육도 그랬었고 한국에서 배웠을 때는 리서치에 대한 부분은 굉장히 좀 많이 안 했던 기억이 많아요. 그다음에 학교 레벨, 랭킹 이걸 가지고 좀 그죠? 학교를 판단했던 부분이 좀 있거든요. 하지만 영국에서 어떤 부분을 더 중요하게 생각하고 하는지 좀 그걸 좀 알려드리기 위해서. 그다음에 모르겠어요. 이 기회에 미국보다는 또 영국이 좀 더 낫다라고 생각하는 분들이 영국을 좀 생각할 수 있는 기회가 좀 됐으면 좋겠다고 싶어서 이걸 만들었습니다. 그리고 오늘 포럼은 이렇게 시작을 할게요.
있는데요. 그 첫 번째 이 이후에 바로 제가 그 퀘스천을 만들었거든요. 그래서 10 퀘스천인데 약간 좀 가벼운 퀘스천이긴 해요. 하지만 전체적인 걸 좀 통과하는 그런 퀘스천이기도 해요. 왜 영국인지, 그죠? 영국 교육이 왜 좋은지, 그다음에 학생들이 영국에서 진짜 요구하는 학생상은 어떤 건지, 왜 이런 부분에 대해서 좀 가볍지만 그래도 가장 중요한 질문이라고 생각했던 건 좀 했고요. 그다음에 몇 개의 질문은 뭐 K-팝이라든지 한국에 대해서도 좀 물어본 것도 있어요. 그래서 이건 좀 그죠? 이해해 주시면 될 것 같고요. 그다음에 이어서 이제 그 각분이 그죠? 옥스퍼드, 캠브리지, 임페리얼 순서대로 프리젠테이션을 좀 준비를 했거든요. 그래서 프리젠테이션을 통해서 뭐 본인이 하는 리서치도 좀 알려주고요. 그다음에 리서치 부분은 좀 어려울 수는 있을 거예요. 하지만 그걸 다 아실 필요는 좀 없으실 것 같고, 그다음에 리서치가 왜 이런 리서치를 하는지, 왜 그다음에 이걸 왜 설명하는지, 그다음에 리서치가 중요하다, 왜 이 정도 생각을 하시면 될 것 같고요. 물론 관련 분야에 계신 분들은 당연히 이해하실 거고요. 그다음에 컴퓨터 사이언스라든지 왜 이런 걸 설명하는데 저도 내용을 봤는데 그렇게 어렵지는 않고 좀 재미있게 좀 해놨거든요. 그래서 재미있는 시간이 좀 될 것 같고요. 그리고 중간에 제가 간식 시간이 좀 있을 거예요. 그래서 샌드위치하고 음료수하고 왜 이런 것들을 좀 준비해놨거든요. 그래서 좀 드시면 될 것 같고요. 그다음에 이어서 이제 하이라이트가 될 수 있는데 야스민 사와가 그죠? OIC 아니면 OIC보다는 어떻게 톱 학교를 입학을 하는지, 어떻게 의대에 입학을 하는 건지, 왜 이런 부분에 대해서 굉장히 소상히 얘기해 주고요. 그다음에 여기 계시는 부모님들 중에서는 굉장히 좀 이 프로그램이라든지 다른 학교하고 비해서 어떻게 다른지, 왜 이 학교가 굉장히 성공을 했는지, 왜 이런 부분에 대해서 좀 질문을 해 주셔도 되고요. 이 부분에 대해서 잘 설명해 주실 겁니다. 그리고 뭐 말씀드렸던 것처럼 중간에 브레이크 타임에 사진 찍는 거라든지, 그다음에 이후에 그죠? 좀 질문한다든지 개인적으로 와서 한다든지 왜 이런 거 괜찮으니까 그렇게 해주시면 될 것 같아요. Okay, so let's start the forum question. Yeah, okay. 혹시 그 질문이 계시는 분 좀 있을까요? 그다음에 우리 지금 지영 씨 마이크 좀. 혹시 그 중간에 이 네 분들한테 궁금한 거 있으면 질문을 하실 수 있는 시간도 있긴 하는데 일단은 제가 만든 질문 가지고 좀 물어보도록 하겠습니다.